A very warm good afternoon to everybody. This is Varsha from Tijus Academy, and I'm here to have a quick revision on the OET speaking subtest. Yes, so a very warm good afternoon to everybody. Yes, so people are joining. Let's wait for a few minutes, and at the same time, let me wish a very all the best to each and everyone who is going to give their exam on this Saturday, that is 9th of March. I know that you people are preparing die hard. I know. സോ എന്തൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ ആസ് എ മാർക്ക് ഓഫ് റിവിഷൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എം ഹിയർ വിത്ത് യു, ബിക്കോസ് വി നോ ദാറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് a 400 plus score is now a piece of cake. Only we need to put a bit of an effort and also concentrate. So it is something required in our case. Definitely we'll be having a recap on the same. Let's look into this. Yes, a good afternoon to one and all, everybody. Very good afternoon. Yes, so the exam is going to happen on the March 9th. March 9th ആണ് നമ്മുടെ എക്സാം ഉള്ളത്. First of all, I'm wishing you all the very best to all the candidates who are going to give their exam on the 9th of March. And so എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർഡ് ആണ്, ഓൾ സെറ്റ് ടു ഗിവ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. സോ ഹിയർ ഐ എം ഹിയർ ടു ഡിസ്കസ് വാട്ട് ആർ ദ തിങ്സ് വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ. എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം ഹിയർ അവൈലബിൾ. ഹലോ ഒലീവിയ, ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. Yes, good afternoon. Yes. So what are the things we need to focus on? So the first thing we'll be having, just like everybody know, we'll be having a warm-up section. So before that, just like നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ 3 മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചെന്നിട്ടുള്ള എക്സാം ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെഷൻ, ആൻഡ് definitely because of that at times people might be feeling a bit of tensed. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെൻഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിഫോർ എൻറ്ററിങ് ടു ദി എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ, വാട്ട് ഐ വോണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഡു ഇസ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ഡീപ്പ് ബ്രെത്ത്, relax yourself, then enter into the examination hall. Okay, take a deep breath and approach your exam. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് വന്നു. വൺസ് യു ഹാവ് സെറ്റിൽ ഡൗൺ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഓവർവ്യൂ ഉണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. സോ വൺസ് യു എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദി എക്സാമിനേഷൻ ഹാൾ, ദെൻ ദി ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ, യുവർ എക്സാമിനർ ഹു ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻ്റർലക്യൂട്ടർ വിൽ ബി സീറ്റഡ് ദേർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. ദിൽ ബി വെരിഫൈങ് യുവർ നെയിം ആൻഡ് ഓൾസോ യുവർ ID, ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി ദി പാസ്പോർട്ട്, ആൻഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് അവർ വാം-അപ്പ് സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാം-അപ്പ് ആയിരിക്കും ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരിക്കുക. യു പീപ്പിൾ ആർ ഫാമിലിയർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദെൻ നമുക്കൊന്നും കൂടി റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്. സോ നമുക്ക് ആദ്യമേ വാം-അപ്പ് സെക്ഷനാണ്. അവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്, ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. സോ ദേ വിൽ ബി ആസ്കിങ് യു ലൈക്ക് n നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ലൈക്ക് ഇത്ര ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. they can ask you n number of question. ഓക്കെ, ആൻഡ് അവിടെയും ലൈക്ക് ഇത്രയും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിക്കൂ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടീസ്ഡ് ഒരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈയിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓൺ എ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ. ഈ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ തന്നെ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് എ ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾസോ. So I just want you people to just make a note of these things. Okay, so what are in case namakariam, usually we are familiar with the questions that we used to get for the warm up, right? We people are familiar with the same, but what if you're getting a question of which you are not familiar? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ യു ഗോണ ഡു ദർ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ടു ഗിവ് എൻ അപ്രോച്ച് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ടൈം ഇസ് സംതിങ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ടു focus on. So first of all, warm up is something they are asking you so as to make you people comfortable, feel comfortable ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാം അപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഡസൻറ്റ് മീൻ yes, good afternoon everybody. So that doesn't mean that you don't have to give an impact there. Definitely you need to give an impactful presentation from there itself, as you know that once you enter into the examination hall, whatever you might be uttering, everything is going to be recorded. So they'll inform you when the recording will be starting, and inform ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ I want you to when you approach for the warm up also, give an impactful presentation from there itself. Okay, so as you know, they'll be asking you n number of questions. The rough timing would be around 1 to 4 minutes. 1 to 4 minutes ആണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. And also there is no assessment for warm up, but still then giving a first impression is something very important. So
you have to give an impactful presentation from there itself. One more thing that I want you to kind of notice is, don't give an impression or an expression that you're expected this question. Like when the person asked you a question, why did you choose nursing, everybody know that it's a very expected question. We'll be getting this sort of a question. നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ പറയുന്ന പോലെ every time I used to tell you these things. Don't give that sort of an impression. For instance, if I'm asking you, why did you choose nursing? Well, I chose nursing എന്നുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് ആവരുത്. So we might be like ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്ത പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ബി നാച്ചുറൽ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. സോ അവിടെ നമ്മൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും യു ക്യാൻ ഈവൻ താങ്ക് ദ പേഴ്സൺ, വെൽ താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് യു വോണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ ദാറ്റ്. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സേ, വെൽ ഐ ചോസ് നഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് റഷ്. ദർ ഓൾസോ വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് ഡോണ്ട് റഷ് ഇറ്റ്. ജസ്റ്റ് ബി വിത്ത് യുവർ പേസ്, റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കാം ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. Okay, and I told you that certain questions we already know, we are familiar. The usual questions being asked is, why did you choose nursing? About your typical day, it's something which is asked every time. I mean, I must say, all the centers, they are asking this question, that is your typical day as a nurse. And that is something you need to be focused on, because they are asking your typical day, like every what you are doing on your working days, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഇസ്, വാട്ട് ഐ വാണ്ട് യു പീപ്പിൾ ടു ഫോക്കസ് ഇസ്, വെൻ യു അപ്രോച്ച് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, give a response in a simple present tense. Okay, I started my day, I reached my workstation എന്നാവുമ്പോഴത്തേക്കും it's in the past tense. I will start my day, I will reach my workstation എന്നാവുമ്പോഴത്തേക്കും it is in the future tense. So when you give an approach or approach the particular question in a simple present tense, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ തന്നെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഡേ, ഐ റീച്ച് മൈ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ, വൺസ് ഐ റീച്ച് മൈ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ യു പീപ്പിൾ നോ ദാറ്റ് ഇത് നമ്മൾ ആസ് എ ഹോൾ ലെങ്തിൽ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടിൽ ദി എൻഡ് വരെ പറയുന്നതാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ്, എ ബെറ്റർ ഫോക്കസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഡെഫിനറ്റ്ലി യുവർ റുട്ടീൻ ഡേ ഓർ യുവർ ടിപ്പിക്കൽ ഡേ ആസ് എ നഴ്സ്. Okay, so yet another question is, tell me about your professional background എന്നുള്ള question ചോദിക്കാറുണ്ട്. So for those people who are freshers, don't say that I don't have an experience. That is that's not kind of okay. You can just mention, well, I have completed my graduation in the year of nursing, BSc nursing graduation in the year of this from this university, and by profession I'm a nurse. And then you can mention, so I have a 6 months of experience as a nursing trainee during the course of my studies. For those who are freshers, give an approach in this manner. Don't say that I am a fresher, I'm looking for a better platform. എന്ന് പറയുന്നതിന് better ആണ്, I have an experience of 6 months as a nursing trainee during the course of my studies എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Okay, professional background, you have to mention about what is your designation, where you completed your course, and then you can mention about your experience. Okay, then the other question would be, what are the essential qualities of a nurse? Okay, then they can even ask you about what makes you a good nurse. So tell me, what makes you a good nurse. You might have noticed appo nammalodu what is your strength ennu chodikkarundu. So what makes you a good nurse nu chodikkaanennundengil, just mention your strength. So I believe I possess good communication skills, which helps me to provide an effective care to the patients by listening to their concern, and by addressing their concerns in a proper manner. Also, it helps me to maintain a good rapport with my patient. So my listening skills really helps me to boost my career. എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. സ്പീക്ക് വിത്ത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so another question would be just like a new question which we kind of discussed in the last live session was, do you believe nursing is a lucrative profession എന്നുള്ളതൊരു ന്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടതായിരുന്നു. I guess you people might be familiar with this question. Do you believe or do you think nursing is a lucrative profession? So അവിടെയും, so what do you mean by the word lucrative എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ നോക്കേണ്ടത്. So the word means profitable എന്നുള്ളതാണ്. So when you, for instance, if you are hearing this question for this word for the very first time, if the interlocutor asked you or inquired you, okay, നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, asked a question, do you think nursing is a lucrative profession എന്നാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ, see, if you are not familiar with the word, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ആ വേർഡ് എന്താണെന്നുള്ളത്, നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയില്ല, see, don't get tensed there.
വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതല്ലാതെ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ടെൻസ്ഡ് ദേ. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ബ്ലണ്ടർ പറയുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആണ് സീക്ക് എ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്. സർ ഓർ മാം കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് ലുക്രേറ്റീവ് എന്ന് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അപ്രോച്ച് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇഫ് ഇൻ കേസ് ദേ ആർ ആസ്കിങ് യു എനിത്തിങ് എൽസ് ആൻഡ് യു ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ്, യു കെൻ ജസ്റ്റ് ആസ്ക് സർ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് ദ പോയിന്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക. റാദർ ദാൻ because seeking clarification is never a negative thing. Okay, I want to tell you this thing. Ma'am, I'm having one problem, that is I'll start one sentence, then I'll feel like it is wrong, then I'll start again. New sentence, ma'am. Could you please give me any suggestion? Oh yes, that is autocorrection, which is not appropriate. Okay, so if you have begun with the sentence, I would suggest go with that. So if you are autocorrecting it by yourself, you're giving an indication that I've committed a mistake there. Okay, might be the person is listening to the flow of the conversation, Olivia. So what I want you to focus on is don't autocorrect the word. This is autocorrection. What you have mentioned right now is autocorrection. I want you to just avoid that. If you have started with a sentence, then just be with the flow and complete the sentence. Okay, don't autocorrect it. And this is something, for instance, if you are mentioning if it is a mistake, ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇഫ് യു ആർ മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് ദ ഹീലിംഗ് ടൈം, ഇറ്റ് ഇസ് 1 week, ബട്ട് മിസ്റ്റേക്കിംഗ്ലി യു ടോൾഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് 1 month. Okay, so the healing time will be around 1 month and you know that it is given here 1 week. So you can autocorrect ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കതിനെ ഒരു ആ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. How will you do that? So I think the healing requires around 1 month. But in your case I can say that it will heal within 1 week because this is a small wound. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വിത്തൗട്ട് ഗിവിങ് ആൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ഓട്ടോ കറക്റ്റഡ് ഇറ്റ്. മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഇസ് സംഹൗ വി ഹാവ് ടു അപ്രോച്ച് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ലീവ്യ, മൈ സജഷൻ വുഡ് ബി വാട്ട് യു കൻ ഡു ഹിയർ ഇസ് ബി വിത്ത് ദ ഫ്ലോ. ഡോണ്ട് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ്. ഇഫ് യു ഹാവ് ബിഗൻ വിത്ത് ടു എവറിബഡി ഔട്ട് ഹിയർ, നിങ്ങളൊരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പകുതി വെച്ച് നിർത്താതെ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Okay, being with the flow is something very important. Okay, because we know that fluency is an important criteria in our OET speaking. And when it comes to fluency, നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഒരാൾ ഫ്ലുവൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ്? when the person is kind of speaking very too fast and with a good language. But here in this OET context, too fast is nothing, it doesn't carry any sort of significance. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because you are providing health education to a person. You're providing health education, teaching someone, educating someone. So we should maintain a normal pace. Normal paceൽ തന്നെ മാക്സിമം കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ വെൻ യു ടെൻ ടു കൈൻഡ് ഓഫ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അവിടെ മാക്സിമം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ടാസ്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ആർ ഫോക്കസ് വുഡ് ബി കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ടാസ്ക്. അവിടെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവരുത്. മൈ ഹംബിൾ സജഷൻ വുഡ് ബി ബി വിത്ത് ദ പേസ്. ആ ഒരു പേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക. വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് യു ടു ഫോക്കസ് ഇസ്, ഇത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ അപ്രോച്ച്. സോ ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ടു ഫാസ്റ്റ്, ദർ വോണ്ട് ബി എനി ഇമ്പാക്ട്. Okay, moreover, auto correction is something I really want you people to avoid. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ബി വിത്ത് ദ ഫ്ലോ ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു മെൻഷൻ ഹിയർ. അത് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. ബിക്കോസ് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് എവറിബഡി വുഡ് ഡു ഇസ് ഓട്ടോ കറക്റ്റിംഗ്. ബട്ട് ആസ് യു നോ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഈസ് ബീങ് റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് ദ റെക്കോർഡിംഗ് ഈസ് ബീങ് അസിസ്റ്റ്. സോ ഐ ഡോണ്ട് പ്രിഫർ ദാറ്റ്. ഒലിവിയ, ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്. ബി വിത്ത് ദ ഫ്ലോ, ഡോണ്ട് ഓട്ടോ കറക്റ്റ് യുവർ സെൽഫ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് mention another sentence if you want to, but our sentence എന്ത് ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. don't stop in the middle. Okay, then coming to this thing, so seek clarification if in case you're getting a question which of you are not familiar with. So what you can do here is you can seek a clarification. Unfamiliar question വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? I want you to seek clarification. നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാം അപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. So if in case you are getting an unfamiliar question, we know that how to give an approach എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? don't make it too fast and also എന്താണ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ടു ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ എക്സ്പെക്ടിങ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ഗിവിംഗ് എ റെസ്പോൺസ് ഇസ് നോട്ട് ദാറ്റ് വോണ്ട് ബി ഗിവിംഗ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഇമ്പാക്ട്. ആൻഡ് വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എൻ അൺഫെമിലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഐ വോണ്ട് യു ടു സീക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ. ഒരു അൺഫെമിലിയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what you need to do is seek clarification there. Okay, clarification seekiya, alod chodikya, could you please tell me what does that mean, or what does the word indicate, what does the
വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ മാക്സിമം പോകാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഐ want you to focus on. Okay, I hope you'll be making a note of this thing also. Just like I mentioned, warm up is something which the person, if ever who is anyone is listening to your audio, the first thing they will be listening is എന്തായിരിക്കും is your warm up. So just make a note of this thing. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം you have to give an approach. Okay, then I'm just moving on to the next thing. What is the next thing? Soon after the warm up, we can't expect this many questions. Just like I mentioned, they'll be asking you a lot many questions soon after the warm up. What are you going to have soon after the warm up session? We'll be having a role play card presentation. നമ്മുടെ role play card presentationലേക്കാണ് പോകുന്നത്. And there also you know that this role play card presentation timing is further divided into two. The first thing would be we'll be having our preparation time, right? നമുക്ക് ആദ്യമേ ഉള്ളത് എന്താണ്? Preparation time. And it is something very crucial. I want you to just utilize and make a judicious use of this preparation time. The first thing is preparation time. So you'll be given 3 minutes time for your preparation, and we need to make a judicious use of this time. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത്? യെസ്, റോൾ പ്ലേ കാർഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യെസ് മരിയ, you have just examined എന്ന് പറയുന്ന കാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ അലൗവിങ് മീ ടു അസസ് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആർ സെൽഫ്, അതോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. We don't need to introduce here. Just like I also did a live yesterday on this just examined case. You don't need to introduce yourself. Just examined എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എക്സാമിനേഷൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു. എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് we are going to carry out a conversation. അതിനർത്ഥം എന്തുവാണ്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതിന് മുന്നേ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? നമ്മുടെ ഇൻട്രോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മൾ അവരുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കാർഡ് ഇൻ വിച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ്, അങ്ങനത്തെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് എന്നല്ലാതെ യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് സെയിം. ഓക്കെ, എക്സാമിൻഡ് അവിടെ ഇ ഡി ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അവിടെ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you need to ask the patient's name during the 3 minutes preparation time, and when you start the conversation you can just say, thank you for allowing me to do the examination on you, Thomas, or whatever the name is. ആ പേര് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. I hope Maria it is clear to you. You don't need to introduce yourself. This particular case is also known as without introduction. Okay, അതായത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ബീൻ it's already been done എന്നുള്ളത് understood ആണ്. I hope it's clear. Then coming to the next thing would be ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ yes, okay Maria, yes, preparation time and utilization. So what is the first thing I want you people to do is card analysis. So analyze the card properly. Card analysis is something very important. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദി കേസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ കേസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദ കേസിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി എനിക്ക് ഒന്ന് പറയാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കേസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? കാർഡ് അനാലിസിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് വെൻ യു ഡു സോ ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് എ കേസ്, നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ക്ലാരിറ്റി ഇൻ ടു ഇറ്റ്. സെറ്റിംഗ് മാത്രം വെച്ചിട്ട്, ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, സെറ്റിംഗ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒരു കേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വൈ ഈസ് ദാറ്റ് സോ? ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഐ മെൻഷൻ, പലപ്പോഴും ക്ലിനിക് സെറ്റിംഗ് വരുന്നതിനകത്ത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി അൻ അൺനോൺ കേസ് ഓർ ഈദർ അൻ അൺനോൺ ടു നോൺ. പക്ഷേ ഡിസ്ചാർജ് വരെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെറ്റിംഗ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് കേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യരുത്. ഫ്രം ദി സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ സിനാരിയോ രണ്ടും നോക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ. Okay, so actually we can't make kind of an expectation into this what sort of a card we'll be getting, but what seeing ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈക്ക് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. അറ്റ് ടൈംസ് ഡിസ്ചാർജിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കാർഡ്സും വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ വി കാൺ ജമ്പ് ഇൻ ടു എ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനാരിയോ തന്നെ നമുക്ക് വരുമെന്ന്. ആൻഡ് ഈവൻ ഹാവിങ് എ conversation with the conversation with the bystander is also something which we can really expect in this in this sort of a scenario, because looking into the past cases, type of cases, what I feel like ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് എൻക്വയറി ഒക്കെ യൂഷ്വലി വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസാണ്. മോർ ഓവർ ഹാവിങ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ.
okay, is something which is to be expected in the examination. And most importantly പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the type of card ആണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കാർഡിൻ്റെ ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടുതലും നോൺ കേസസ് വരുന്ന ഒരു സിനാരിയോയും കൂടി കാണുന്നുണ്ട്. ബട്ട് വി നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്, ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ കാർഡ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈതർ ഷോർട്ട് ഓർ ലോങ്. ബിക്കോസ് ദ ട്രെൻഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെങ്തി കാർഡ്സ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞ കാർഡ്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ടൈം യൂട്ടിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ യു എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻ്റ്, അത് അൺനോൺ കേസ് അല്ലേ മാം? യു എക്സാമിൻ ദ മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിനീത അതൊരു അൺനോൺ കേസാണ്. ബിക്കോസ് യു എക്സാമിനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ പർട്ടിക്കുലർലി സിനാരിയോ പ്രോപ്പർലി ഒന്ന് വായിക്കുക. ഓക്കെ, ദ പേഴ്സൺ കെയിം ടു ദ ക്ലിനിക്, യു എക്സാമിൻ ദ വൂണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. എക്സാമിൻഡ് എന്നായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രോ ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി കേസ് കാർഡ് അനാലിസിസ്. നമ്മൾ കേസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, ദ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ സിനാരിയോ, രണ്ടും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഓൾസോ സിനാരിയോ വായിക്കുമ്പോൾ 3 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. വാട്ട് ആർ ദേ? ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഹൂ ആർ യു? If in case any sort of designation is given to you, make use of that designation. What if it is given that you are the head nurse എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെസിഗ്നേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. സോ മൈ നെയിം ഇസ് വർഷ, ഐ എം ദ ഹെഡ് നഴ്സ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡെസിഗ്നേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ് തിങ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക. വാട്ട് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ്? To whom am I going to have the conversation with? It is also very important. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്? Because we know that not every time we'll be having a conversation with the patient itself. പേഷ്യൻറ്റിനോട് മാത്രമല്ല, we'll be also conversing with the bystander. And asking both of their name is pretty important. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഒരു കാര്യം ടു ഹൂം ആം ഐ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് എന്നുള്ള കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക, കൺഫേം ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ബി ഹൂ ആം ഐ എന്നുള്ള കാര്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവിടെ നമുക്ക് ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേക്ക് എ യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്, മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ബി ടു ഹൂം ആം ഐ ഗോയിങ് ടു സ്പീക്ക് വിത്ത്. ഓക്കെ, അവിടെയും എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, 2 പേരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 2 പേരെയും പേര് ചോദിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. And what if you're getting a known case and you're going to have a conversation with the bystander, but still then I prefer you people asking the patient name. എന്തായാലും known case നമ്മൾ ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് patient name preparation ടൈമിൽ ചോദിക്കുക? Can you just comment down? In which all cases do we ask the patient's name during the preparation time? Can I get some responses from your part? Are you people with me? ഏതൊക്കെ കേസിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ചോദിക്കേണ്ടത്? Yes, can I get some response? Yes, Olivia, known case, definitely. Any other? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Just the known case, അത് മാത്രമാണോ? Yes, Dia also commented. Dia Stephen, yes, Dia. Known case, definitely. Just examine case, yes. യെസ് എക്സാക്ട്ലി. നമ്മൾ ആക്ച്വലി 3 കേസസിലാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ പേര് ചോദിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വുഡ് ബി എ നോൺ കേസ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ വുഡ് ബി എ ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രോ എന്നുള്ളതും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടൈറ്റിൽ 2 രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ വുഡ് ബി ഹോം വിസിറ്റ്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. ഹോം വിസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, പേഷ്യൻ്റ് നെയിം പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ ചോദിക്കും. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ്. നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ 3 കേസിലാണ് നമ്മൾ പേര് ചോദിക്കുന്നത്. വെനെവർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോം വിസിറ്റ്. ഈ 3 സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നെയിം ചോദിക്കണം. പേഷ്യൻ്റ് നെയിം നമുക്ക് എൻക്വയർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് വൈ ആം ഐ സെയിങ് ദ പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം, because we have the records of that patient with us, right? We are familiar. Considering the real situation, നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും, പേഷ്യൻ്റ് നെയിമാണ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളത്. മോറോവർ ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിങ് ബോത്ത് ദ നെയിംസ്, അതൊരു കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഐ പ്രിഫർ യു ആസ്കിങ് ദി പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ഓൺലി ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. പേഷ്യൻ്റ് നെയിം മാത്രം എൻക്വയറി ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം കോൺവെർസേഷൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് ബൈസ്റ്റാൻഡറിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കാം. മനസ്സിലായോ? പേഷ്യൻ്റ് നെയിം മാത്രം. ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് a child is admitted in the hospital and you are going to have a conversation with the parent എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പേഷ്യൻ്റ് നെയിം, അതായത് ചൈൽഡിൻ്റെ നെയിം ഡ്യൂറിങ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ചോദിക്കാം. ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് എ ചൈൽഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ?
ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ജോൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോൺവെർസേഷൻ ടൈമിൽ അമ്മേൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ആം ഐ സ്പീക്കിംഗ് ടു ജോൺസ് ബൈസ്റ്റാൻഡർ? വെൽ, ഐ എം നഴ്സ് വർഷ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഫെസിലിറ്റി. ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ആർ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു ഓർ ഫോർ ആർ ബെറ്റർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ could you please state your name എന്ന് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Okay, I hope it is understandable and you got an idea. So moving on to the next thing would be, just like I mentioned, the reason for consultation. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നമ്മൾ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, റീസൺ ഫോർ കൺസൾട്ടേഷൻ. So you'll be getting a clear cut idea as to what are you going to talk in this particular situation. Whether we have to use Mr. or Mrs. Yes, Nancy, it is not pretty important that you use, salutations like Mr. or Mrs. അതങ്ങനെ OET ഒരു സ്പെസിഫിക് റൂൾ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു യൂസ്, യു മേ. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ മേ ഐ അഡ്രസ് യു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ജസ്റ്റ് നെയിം മാത്രമാണ്, ജോൺ, യു ക്യാൻ കോൾ മീ ജോൺ എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ജോൺ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജോൺ എന്ന് തന്നെ വിളിച്ച് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്താലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് യൂസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മിസ്റ്റർ മിസ്സസ് സാലറ്റേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ കോൺവെർസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. മിസ്റ്റർ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മിസ്സസ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജെൻഡർ ചേഞ്ച് ആണ്, അത് മിസ്റ്റേക്കാണ്. Okay, so just make a note of that. I want you people to, just like I mentioned, OET has never provided the sort of a criteria that you have to use this Mr. and Mrs. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാലുറ്റേഷൻ്റെ കാര്യം. ബട്ട് ഇഫ് ഇൻ കേസ് you are using it by your will, then അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, make sure that you're maintaining it throughout. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് if you're inquiring how may I address you during the conversation എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ you can call me Mr. Thomas എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയണം, ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു മിസ്റ്റർ തോമസ് എന്നുള്ള യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം എന്നെ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എന്നെ മിസ്റ്റർ തോമസ് എന്ന് വിളിക്കൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? മാം, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസസ് എപ്പോഴും എക്സാമിൻഡ് എന്ന് തന്നെ മാത്രമല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇഫ് എക്സാമിൻ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫർദർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നാലും അൺനോൺ ആയിട്ടാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? യെസ്, എക്സാമിൻഡ് എന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ആവുന്നുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്, എക്സാമിൻഡ് അവിടെ എക്സാമിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. എക്സാമിൻഡും അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് കഴിഞ്ഞു, പാസ്റ്റ് ടെൻസായി, അത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിൽ കാണണമെന്നില്ല. യു ഹാവ് എക്സാമിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് തന്നെയാണ്. വിത്തൗട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി എക്സാമിൻ എന്ന് മാത്രമാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അൺനോൺ കേസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി. യു എക്സാമിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിക്കേഷനേ ഉള്ളൂ, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓക്കെ, ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഹോം വിസിറ്റ് വരുമ്പോൾ ബൈസ്റ്റാൻഡർ നെയിം പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ചോദിക്കണോ? സ്പെസിഫിക്കലി പേഷ്യൻ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്ത് കെയർ ബൈസ്റ്റാൻഡർ പറയുമ്പോൾ യെസ്, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കേസ്. ഒരു COPD കേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. യെസ്, താങ്ക് യു സൂര്യ, ഐ ഗോട്ട് യു, ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. യെസ്, സോ ദെൻ വാട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു മെൻഷൻ ഹിയർ ഇസ് ലൈക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ ചോദിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ COPD കേസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലൊരു ഹോം വിസിറ്റ് പ്ലസ് ഒരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു റീവിസിറ്റ് കൂടിയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അവിടെ ഒരു റീവിസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ആസ്ക് ബോത്ത് ദ നെയിംസ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം, യു മേ എൻക്വയർ ഇറ്റ്. ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ അഡ്രസ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ, പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ എന്ന് ചോദിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കോൺവെർസേഷൻ ടൈം, അതൊരു റീവിസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം, കുഡ് യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മീ യുവർ നെയിം വൺസ് അഗൈൻ എന്ന് ചോദിക്കാം. എന്നെ ആ പേര് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. കുഡ് യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മീ യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിക്കാം. ഈ കേസ് ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ റെഫറിങ് ടു ദ COPD കേസ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. അതൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കേസ് ആസ് വെൽ ആസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് കൂടിയാണ്. ഹോം വിസിറ്റ് പ്ലസ് ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിങ് ബോത്ത് ദ നെയിംസ് ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം, ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ഫൈൻ. ബട്ട് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ പ്രിഫർ ആസ്കിങ് ദ നെയിം പേഷ്യൻ്റ് നെയിം ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം, വിത്തൗട്ട് എനി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, വെൽ ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓൺ ജോൺ, കുഡ് യു പ്ലീസ്
കുഡ് യു പ്ലീസ് റിമൈൻഡ് മി യുവർ നെയിം വൺസ് അഗൈൻ എന്ന് ചോദിക്കാം. ആ പേര് എന്നെ ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, കാരണം അവിടെ ഒരു റീവിസിറ്റ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേരെന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുമോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ദർ ഇസ് നോ മിസ്റ്റേക്ക് ഇൻ ഇറ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ടെനിത് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ. ഓക്കെ, യാ ഷുവർ. So then, I was mentioning about the preparation time utilization. ആ 3 minutes നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് കാർഡ് അനാലിസിസ്. കാർഡ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി അനലൈസ് ചെയ്യണം. അവിടുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പ്രോപ്പർ ഐഡിയ കിട്ടും. സെറ്റിംഗ് സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങളൊരു കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒരു കാർഡിനകത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ്? ഹു ആം ഐ ഇഫ് ഇൻ കേസ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇസ് ഗിവൻ ടു യു. To whom am I going to have the conversation with, or to whom am I going to speak with? ഞാൻ ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്? പേഷ്യൻറ്റ് ഓർ ബൈസ്റ്റാൻഡർ? അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ദ തേർഡ് തിങ് വുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ കൺസൾട്ടേഷൻ. വൈ ഈസ് ദ പേഴ്സൺ ഹിയർ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ബി marking the keywords. Okay, as you know that every task begins with a keyword, and that particular keyword gives an idea of what is going to happen in this particular the particular point. Appo explain, namukku different keywords undu. I've already discussed this keyword on a live session, and different keywords എങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു keywords നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചെക്ക്, അതുപോലെ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, ആസ്ക്, ചെക്ക്, എക്സ്പ്ലോർ. ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അല്ലേ, കീവേഡ്സ് ആണ്. ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ, ഔട്ട്ലൈൻ, ഇതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും, നമ്മളെപ്പോഴും എക്സ്പ്ലെയിൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതുള്ള ഒരു കീവേഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ആ കീവേഡ്സ് ഏതാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് യു, ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കേസ് ഒരു കീവേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സേ ജസ്റ്റ് mark the sentence, or mark the sentence which is given just before the നമുക്ക് ആ ബിഫോർ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നിരിക്കുന്ന ബ്രാക്കറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്രേസ് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. കാരണം അതിലുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കോസസ് നമുക്ക് അതത്രയും എന്ത് ചെയ്യാം, മാർക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സിംറ്റംസ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സിംറ്റമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും, സിംറ്റം ആയിരിക്കും. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് യു പീപ്പിൾ ടു ജസ്റ്റ് മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഓൾസോ. മാർക്ക് ദ കീവേഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഹോൾ സെൻറ്റൻസ് ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള. ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് മൊത്തം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും, ആ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച വേർഡ്സിലേക്കായിരിക്കും. സോ ഇഫ് യു ഡൂയിങ് ഇഫ് യു ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദാറ്റ് വുഡ് ബി പ്രിറ്റി ഗുഡ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയ ആസ് ടു എവിടെയാണ് ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയേണ്ടത്, വിച്ച് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആം ഐ ഗോയിങ് ടു സേ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റഡ് ആകും. ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് പ്രിറ്റി ഐഡിയ ഓൾസോ. Moreover, I just want the third important thing would be, writing down certain phrases. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഫ്രേസസ് വരാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രേസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഫ്രേസസ്. എന്തുകൊണ്ടാണത് പറയാൻ കാരണം, റെപ്പറ്റീഷൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ വേർഡ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം. കൺസേൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡൗട്ട്സ് എന്ന വേർഡ്സ് എഴുതി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദീസ് വേർഡ്സ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ടുവേർഡ്സ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ്, ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഫ്രേസസ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ, am I clear to you? Follow, are you following my words? Okay. Point, did you get my point? അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അത് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അപ്രോച്ച് എന്തായിരിക്കും, അത്രയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും. യു വോണ്ട് ബി ഹാവിങ് എനി സോർട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഈ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് സെർച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കത് സ്മൂത്ത് ഗോയിങ് ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ദ കാർഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻ ഐഡിയ. യെസ്, ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഐ ഹാവ് ടു ആസ്ക് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ മാർക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സീക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദിസ് തിങ്. ഓക്കെ, സോ വി വർ ഡിസ്കസിങ് ഓൺ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ, ഹൗ ടു ജുഡീഷ്യസ്ലി യൂസ് ദിസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം. ഐ ടോൾഡ് യു അബൌട്ട് ദ കാർഡ് അനാലിസിസ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് സിനാരിയോ വെച്ചിട്ട് കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള നോക്കുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ആഫ്റ്റർ അനലൈസിങ് ദി കേസ്, ഏത് കേസാണെന്ന് മനസ്സിലായതിനു ശേഷം റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഇൻട്രോ. ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇൻട്രോ എന്തോ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു
ഗെറ്റിംഗ് എ ലെങ്തി കാർഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് വായിക്കുന്നതിനിടെ യുവർ ടൈം ഇസ് അപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ടൊന്ന് ഇൻട്രോ എഴുതി വെക്കുക. എന്താണ്? ഇപ്പം TW ടൈം വിഷ്, അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് സെൽഫ് ഇൻട്രോ. അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യു മേ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഐ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്കായിരിക്കും. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ക്ലാരിറ്റി. അപ്പോൾ ഇൻട്രോ ഇതാണ് പോകേണ്ടത് എന്നൊരു ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, it is very clumsy over here. I hope things are clear to you. You people are here with me. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തിങ് കേസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് വിത്ത് ദ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ സിനാരിയോ ആൻഡ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ കേസ്, റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഇൻട്രോ. നിങ്ങൾ ഇൻട്രോ പറയേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി മാർക്ക് ദ കീവേഡ്. അവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിത്തിൻ ബ്രാക്കറ്റിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള കാര്യം എന്താണോ പറയാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് വുഡ് ബി ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ബി റൈറ്റിംഗ് ഡൗൺ ദ ഫ്രേസസ്. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫ്രേസസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു വെക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദ കീ വേർഡ് ദേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെയും കൺസേൺസ്, നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സൈഡിലേക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ടുവേർഡ്സ് ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പറയേണ്ട ഫ്രേസസ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം. ഓക്കെ, ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഫ്രേസസ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. സോ ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് എനി കൺഫ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ ആ ഒരു കേസിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, then I want to mention about the presentation. The last thing would be the most important thing is the presentation. It is all about OET speaking. അപ്പോൾ presentation ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ that I want to mention here is most importantly intonation. I know you people might be familiar with the word intonation. What is it? Your voice modulation. It is very important that you're modulating your voice. Why is it important? Because we know that it is being recorded and whatever you're going to say, everything is given in the role play card it is itself, right? So don't give an impression to the listener that you're reading it from somewhere. Our impression മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് you can intonate your voice. Okay, so when you start, for instance, ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ടാസ്ക് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു വോയിസിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡുലേഷൻ കൊണ്ടുവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അവിടെയും നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മനസ്സിലിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. വി ആർ ടീച്ചിങ് സം വൺ, വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ, വി ആർ എഡ്യൂക്കേറ്റിംഗ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് നോട്ട് ഫാമിലിയർ ഓഫ് ദ സ്റ്റഫ്. അതെപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വുഡ് ബി മേക്കിംഗ് or having it in a dialogue manner, that is including the other person also into the conversation. It is very important. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മോണോലോഗ് ആകും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് സംതിങ് റിക്വയർഡ്. സോ യു ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് ദ മോണോലോഗ്. നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഡയലോഗ് ഫോം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. Okay, asking their concern or exploring their concern, I must say, exploring their concern and also seeking clarification. Clarification seek ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത്? Because we are educating on a new thing. അവർക്കൊരു പുതിയ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ seeking clarification is also very beneficial. Okay, I hope you people are here with me. ഈ monologue manner break ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് asking question or exploring their concerns, moreover seeking clarification. അവിടെയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ റെപ്പറ്റീഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ആ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ തന്നെ ജസ്റ്റ് കീ വേർഡ്സ് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ബെനിഫിഷ്യൽ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വുഡ് ബി അവോയ്ഡിങ് റെപ്പറ്റീഷൻ. ഓക്കെ, നമ്മൾ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക? റെപ്പറ്റീഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. That is and there also I gave a strategy to you to avoid the repetition in the conversation, that is writing down the keywords. So it is very important that you are kind of avoiding the repetition. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ്? Just like I mentioned, it is a language proficiency test, and what is the most important thing in language part? It is definitely the words, the vocabulary, like the vocabs it is something very important. So if you're repeating the same stuff again and again, you're giving an impression that you're not you don't have an enriched vocabulary. So I just want you to make a note of the same thing. Okay, so intonation is very much important. That is intonation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Your voice modulating your voice. Okay, do listen to record and listen to your recording. How is it? Am I really modulating my voice എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ത്രൂ ഔട്ട് ദ ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ ബിഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വെൽ ജോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ അവിടെയും ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകും. ചിലർ പറയില്ല ഇൻറ്റോനേഷൻ കുറവാണ്, പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും
കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പാക്റ്റ് തോന്നിക്കും rather than just reading the particular sentence. And also especially phrases നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, എംപത്തൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, സിമ്പത്തൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, റീഅഷ്യൂറൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു മോഡുലേറ്റിംഗ്. അവിടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വുഡ് ബി ഓൾവേസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡയലോഗ് മാനർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഓൾവേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ മോണോലോഗ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? Asking questions and also seeking clarification. Wherever you feel that you are explaining all the task by yourself, do ask question there. Moreover, you can seek clarification. Definitely they'll be responding to it. And the most important thing is avoiding the repetitions. Okay, and certain things that I want you to make a note of is, if in case what if they are giving you both the same names? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ patient name ചോദിച്ചു, you can call me Alice, and during the conversation ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു how may I address you by the way എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗൈൻ ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്കിംഗ്ലി ആലിസ് എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? രണ്ടും സെയിം നെയിമാണ്. ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളോട് ബൈസ്റ്റാൻഡറിനെ നമുക്ക് ആലിസ് എന്ന് വിളിച്ച് കോൺവേഴ്സ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട്, വെൽ ആലിസ്, ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു മൈ ബി റിയലി ആൻഷ്യസ് അബൌട്ട് യുവർ മദർ. മനസ്സിലായോ? അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ഐ റിയലി ബിലീവ് ദാറ്റ് യു പീപ്പിൾ വിൽ ബി മേക്കിംഗ് എ നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് തിങ്. ഇതൊരു മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ സെയിം നെയിം ഫോർ യുവർ കോൺവെർസേഷൻ, രണ്ടിലും സെയിം നെയിം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ് ദെയർ. ബി പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ടു ഹാൻഡിൽ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അഡ്രസ് ദി ബൈസ്റ്റാൻഡർ വിത്ത് ദ സെയിം നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് അലോങ് വിത്ത് ദി, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. Okay, and the most important thing that I want to mention here is the task inde karyam koodi onnu just onnu paranjittu we'll be concluding. So when it comes to task, just like I mentioned, you can either have long task or short task. Ipo long task aanennundengil you know how to manage that situation. Okay, but that doesn't mean you can task completion matram ningade focus avaradu. Like, don't rush. I have seen when it is a pretty lengthy task, I just feel like people are rushing. Don't do that. I don't prefer you people doing that. And when it comes to whatever information you're providing in the given time, give it in an impactful manner. That is something very important. Okay, അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ടാസ്ക്, കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ടാസ്ക് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ വേയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇപ്പോൾ അവിടെയും നിങ്ങൾ ടാസ്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു അഫക്റ്റ് us the fluency part. Just make a note of that. Coming to the other one is, if you are getting a short task, ചെറിയ ടാസ്ക് ആണ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം നമുക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു 1 minute ഒക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്മറൈസിങ് പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ മാറ്റണം. യൂഷ്വലി നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? സോ ഫാർ ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹാവ് അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ കൺസേൺസ്. ഇസ് ദർ എനിത്തിങ് എൽസ് സ്റ്റിൽ കൺസേണിങ് യു? Oh well, so let me just summarize what we have discussed so far. So you came here with a complaint of this, I gave you a diagnosis of this thing, then we discussed about the condition, later on we discussed about the കോസസ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടെ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഹോൾ ലെങ്ത്തിൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. വൺ തിങ് യു ക്യാൻ ഡു ഹിയർ ഇസ് ആ പേസ് ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. വെൽ ജോൺ, വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പേസ് ജസ്റ്റ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രാറ്റജി. അത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സമ്മറൈസ് റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. മോറോവർ, നിങ്ങൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് ഒന്ന് വായിക്കാം. വെൽ ജോൺ, യു കെയിം ഹിയർ വിത്ത് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഐ told you after our conversation, I told you I suspect this is your condition. I explained the condition to you. It is a condition in which എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണോ ആ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു അത് പറയാം. എന്താണ്? We have to kill the time. We have 1 minute left. We have to kill the time. So just make a note of that. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമ്മറൈസിങ്ങിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മളിവിടെ മാറ്റേണ്ടത്. സമ്മറൈസിങ് പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടെ ഹോൾലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. സമ്മറൈസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബിഫോർ ദിസ് 5 minute ടൈം. നമുക്ക് 5 minute സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നാണ് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡോണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബിഫോർ ദ ടൈം, ജസ്റ്റ് ടോക്ക് ടിൽ ദ 5 minutes. യു ഹാവ് ടു ടോക്ക് ടിൽ ദ 5 minutes. ആൻഡ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ നമുക്ക് മാറ്റാൻ ഞാൻ അവിടെയും പറഞ്ഞു. ഇഫ് ഇൻ കേസ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ഷോർട്ട് ടാസ്ക്, വി ഹാവ് ടു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രാറ്റജി, ദാറ്റ് ഇസ് സ്ലോയിങ് ഡൗൺ എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ടു ലാഗ് ഓൾസോ. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഗെറ്റ് ബോർഡ് അബൌട്ട് ലിസണിങ് ടു ദി ഓഡിയോ. അങ്ങനെ ആവരുത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ജസ്റ്റ് ബേസ് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ടാസ്ക് ഹോൾ ലെങ്ത് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. വെൽ ജോൺ, യു കെയിം ഹിയർ വിത്ത് ദ കംപ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ദിസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് this is a situation of this thing, and just like I explained, let me explain it once again for you. So it is a condition in which എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി അത് ജോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. So utilize the time
talk till the 5 minutes is pretty important. Don't stop before time. Okay, if in case, what if the timer is not visible for you, but that doesn't mean that you can stop anywhere. Ennalla, our talk till the 5 minutes, it is pretty important. So I hope whatever we had been discussing all through this while is pretty much clear to you people. You'll be following all this thing, you'll be keeping these things in mind. It is a humble kind of strategy from my part that will help you to get a 400 plus score in your OET speaking subtest, not just speaking, for all the other part also. I really wish you all the very best for your examinations, and also be confident. That is something. Nursing is a lucrative profession. What all things add ചെയ്യണം? Okay, so they're asking your opinion. ഇപ്പോൾ ഡെനറ്റിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഡു യു ബിലീവ് നഴ്സിംഗ് ഇസ് എ ലുക്രേറ്റീവ് പ്രൊഫഷൻ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ വാട്ട് ഈസ് യു ക്യാൻ ആഡ് ഓൺ യുവർ പാർട്ട്. അറ്റ് ടൈംസ് പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ഫീൽ ലൈക്ക് അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ നെഗറ്റീവ് തിങ്, റൈറ്റ് എന്നുള്ളതല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയ പറയാം. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ഓൺ ബൈ സേയിങ് ദാറ്റ് ഐ ബിലീവ് നഴ്സിംഗ് ഇസ് എ ലുക്രേറ്റീവ് പ്രൊഫഷൻ, ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. എന്തൊക്കെയാണ്? The location of the workplace. Why are you people trying to migrate to a European country? Because the pay scale is different, right? So we can just mention this part. Yes, I believe nursing is a lucrative profession, but I can say that it depends upon several factors. The first one would be the location of the workplace, and the next thing would be the qualification and the experience of the nursing staff. And moreover, I would also like to add on here that nursing is a profession with an ocean of opportunities available both native and abroad, and definitely it guarantees a financial stability. എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡെനിത്? ഇസ് ഇറ്റ് ഫൈൻ? സോ യു ക്യാൻ ആഡ് ഓൺ ടു യുവർ തിങ്. ഓക്കെ, ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം, ആൻഡ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ സെവറൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അത് നമുക്ക് പറയാം. ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് പ്ലേസ്, ആൻഡ് മോർ ഓവർ നമുക്ക് അതും കൂടി ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ദ profession, the person, the experience, and also the qualification of the person. If in case the person is having a specialization, definitely the person will be paid well off. Moreover, you can just also ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഒന്ന് പകരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് towards the end നമുക്ക് പറയാം, it is a profession with ample of opportunities or ocean of opportunities worldwide, and also this profession guarantees financial stability, definitely. എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ജോയിനിങ് ടു ദിസ് ലൈവ്. I just want to wish you a very all the best, and definitely I know that you people will be giving your best, and once again wishing you all the very best. Definitely this time just make sure that you're aiming towards, just like we say, our aim is മിഷൻ 450 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. Be confident and approach your examination in a very good manner, okay? Once again, thank you so much, guys. Thank you for listening. Once again, wishing you all the very best. Thank you.